Okay, good morning. Today we start next chapter, common dairy process. आपण गेल्या लेक्चरमध्ये पहिला चॅप्टर संपवलेला आहे, मार्केट मिल्क्स म्हणजे काय, आणि आता दुसऱ्या चॅप्टरमध्ये आपण चालू केलेला आहे कॉमन डेअरी प्रोसेस. What are the common dairy process? Dairy technology has been defined as the branch of dairy science which deals with the processing of milk and manufacturing of milk products, their storage and packing on an industrial scale. What is meant by the dairy technology? Dairy technology has been defined as that branch of dairy science. It is the branch of dairy science which deals with the processing of milk, म्हणजे removal of fat, generation of skim milk, butter, ghee, ice creams, cheese, paneer, and different dairy products, and manufacture of milk products, their storage. Once we manufacture the product, storage is required. It goes to the market and market to the consumers. That means it near about requires 1 to 2 days. That means their storage and packing on an industrial scale. On large scale packing is also required. This is the dairy technology, and that technology is called the dairy technology. Dairy technology, branch of dairy science. And what is this study? They study the processing of milk and manufacture of milk products, their storage and packing on an industrial scale. The Indian dairy industry has been made rapid progress since independence. From independence, Indian dairy industries goes very fastly, and large number of milk plants and product factories have since been established. Once dairy industry is established, they manufacture the various products. A large number of these organized dairies have been successfully engaged in routine commercial production of pasteurized milk and various milk products. आणि दुसरे दुधाचे भरपूर पदार्थ आपण manufacture using the dairy industries. This is about the dairy technology. Now we study the cream separation. What is meant by the cream separation? What are methods available? What are the disadvantages and advantages of each methods? Now what is meant by the creams? Cream म्हणजे काय? आपण cream separation काय करतो आणि cream शब्दाचा अर्थ काय? The cream, when the milk fat is concentrated into a fraction of the original milk, that portion is known as cream. आपल्याला परत 6वा चॅप्टर आहे cream त्याच्यामध्ये. तर क्रीमची डेफिनेशन काय? When the milk fat is concentrated, ज्यावेळेस आपण दूध कॉन्सन्ट्रेट करू of the original milk, that portion is known as the cream. When the milk fat is concentrated into a fraction of the original milk, that portion is known as the cream. And the words separating cream, आता we study the cream separations. What is meant by the separating cream? Often leads to an erroneous concept. Erroneous concept, ज्याच्यामध्ये काहीतरी त्रुटी आहेत cream separating creams regarding the nature of cream. About the creams, in commercial sense, product having less than 18% milk fat is called the cream. Commercial sense मध्ये cream कशाला म्हणलेला आहे? The product having 18% milk fat less, that product is called the cream. And in commercial sense, product having 18% milk fat is the household 20 to 25% fat. The household cream आपण दूध we hot the milk and settle for few minutes. There arises a cream on the upper surface, and the household cream contains, and that cream contains 20 to 25% fat. Cream also provides a richer products than milk. Cream provide richer products in the quality as well as in taste than milk for table use or for certain manufacturing purposes, more especially for the ice cream manufacturing. This cream is used in manufacture of the cream. Cream is that portion of milk rich in milk fat. Cream काय is the portion of milk that rich in milk fat rises to the top of the milk. Definition लक्षात आली का? Cream is that portion of milk rich in milk fat that rises to the top of milk while it's standing or is separated from it by means of a centrifugal separator. Cream separate करण्यासाठी काय वापरलेलं आहे? Centrifugal separator यूज केलेलं आहे. Next,
बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ क्रीम सेपरेशन. क्रीम सेपरेशनचं प्रिन्सिपल काय बाबा? क्रीम लक्षात आली. क्रीम इज दॅट पोर्शन ऑफ मिल्क रिच इन मिल्क फॅट that rises to the top of milk while it is standing or is separated from it by means of a centrifugal separator. Now basic principle of cream separation. काय प्रिन्सिपल आहे? क्रीम सेपरेशन कुठल्या ह्याच्यात करतात? Separation of cream from milk is possible because of a difference in specific gravity between the fat and liquid portion or serum. कशामुळे पॉसिबल आहे मिल्क क्रीम सेपरेशन? ड्यू टू डिफरन्स इन स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी बिटवीन द फॅट अँड लिक्विड पोर्शन ऑफ सिरम. फॅटची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काय? 0.930. फॅटची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किती आहे? 0.930, while the specific gravity of liquid portion or serum is 1.03. The serum or skim milk portion possesses an average specific gravity of 1.03, while that of milk fat is about 0.930. Since milk fat is lighter than the skim milk portion and it rises on top of the milk, त्याच्यामुळं cream should be appears on the top of the milk surface. Why? The specific gravity of cream is less than the specific gravity of skim milk or liquid portion of the milk. आहे का नाही? किती आहे? स्किम मिल्कची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी 1.03 आणि फॅट मिल्कची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किती आहे? फॅटची 0.930. सिन्स मिल्क फॅट इज लाइटर दॅन द स्किम मिल्क अँड इट राइजेस टू द टॉप ऑफ द मिल्क. Whence milk is subjected to either gravity or a centrifugal force. तीन मेथड्स आहेत तशा. One should be gravity method and other should be centrifugal method. But two components with cream and skim milk. दोन component महत्वाचे आहेत. कुठले? Cream and skim milk by virtue of their different densities separate from one another. कशाने separate केलेला आहे? Difference in their densities हा principle use केलाय आणि ते separate केलेले आहे. By separate from one another using gravitational method or centrifugal force method. ह्या दोन मेथड वापरलेले आहेत for the cream separations. काय principle cream separations? They are separated by using the difference in their specific gravities and densities. लक्षात आलं? हे प्रिन्सिपल आहे फॉर द क्रीम सेपरेशन. ॲव्हरेज स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ लिक्विड पोर्शन ऑफ मिल्क इज 1.036 आणि फॅट पोर्शनची किती आहे? 0.930. And since milk fat is lighter than the skim milk fat हे lighter असल्यामुळे ते काय? Skim milk, and it rises to the top of the milk. This is the principle they use for the separation. Now next, purpose of cream separation. हे cream separation काय करायचं? उद्देश काय? Purpose of the cream separation. What is the purpose? First, to obtain a fat reduced or fat free milk. काय पहिला उद्देश काय? टू ऑब्टेन ए फॅट रिड्यूस्ड और फॅट फ्री मिल्क. त्याला दुधातला आपल्याला काय करायचं? फॅट पर्सेंटेज शुड बी रिड्यूस और फॅट फ्री मिल्क वी वांट टू ड्रिंक. सेकंड, टू कॉन्सन्ट्रेट मिल्क फॅट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाय फॅट कंटेंट्स. दुसरा उद्देश काय? पर्पज टू कॉन्सन्ट्रेट मिल्क फॅट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाय फॅट कंटेंट्स. म्हणजे मिल्क फॅट कॉन्सन्ट्रेट करायचं and using this we synthesize or prepare high fat products. Third, to standardize the fat content of milk. Third उद्देश काय? To standardize the fat content of milk. And fourth, to recover fat from the milk. This is the fourth purpose for the milk. क्रीमचे ह्याला पर्पज ऑफ क्रीम सेपरेशन. क्रीम सेपरेशनचा उद्देश काय आहे? टू ऑब्टेन ए फॅट रिड्यूस और फॅट फ्री मिल्क. म्हणजे आपल्याला फॅट कमी असलेलं दूध किंवा फॅट फ्री मिल्क पाहिजे, हे पहिला उद्देश आहे. दुसरा, टू कॉन्सन्ट्रेट मिल्क फॅट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाय फॅट प्रोडक्ट्स. म्हणजे दुधातले जो फॅट आहे ते कॉन्सन्ट्रेट करणे आणि त्याच्यापासून हाय फॅटचे प्रोडक्ट्स बनवणे. दुसरा उद्देश और सेकंड पर्पज. थर्ड पर्पज इज द टू स्टँडर्डाइज द फॅट कंटेंट ऑफ मिल्क. म्हणजे दुधामध्ये जे फॅट कंटेंट आहे ते काय करायचं? स्टँडर्डाइज करायचं. अँड लास्ट पर्पज काय? टू रिकवर फॅट फ्रॉम द मिल्क आणि मिल्क पासून फॅट रिकवर करायचं. हे दीज फोर पर्पजेस फॉर द क्रीम सेपरेशन. हे चार पर्पज आहे फॉर क्रीम सेपरेशन साठी. द क्रीम सेपरेशन प्रोसेस हॅज सिग्निफिकंट इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. क्रीम सेपरेशनला इम्पॉर्टन्स आहे इकॉनॉमिक. व्हाय? ॲज इट कंट्रोल्स द एफिशियन्सी ऑफ द फॅट सेपरेशन
It controls the efficiency of fat separation. That's why it is economically important. And the key objective is to manufacture skim milk with lowest possible fat content. आजकाल peoples are drinking the low fat content milk. हे skim milk वगैरे का पितात? Due to removal of the fat, reduce the weight, also as well as the cholesterol level. जर तुम्ही दूध जास्त पिलं तर काय होतं? Increases the cholesterol level. त्याच्यामुळं consumers or peoples want to drink the skim milk which contains less fat content, which corresponds to good separation efficiency. Next, the knowledge of the basics of fat separation is important for an optimal decreaming process. आपल्याला काय बेसिक प्रिन्सिपल माहित पाहिजे? फॅट सेपरेशन फॉर अन ऑप्टिमल डिक्रीमिंग प्रोसेस, म्हणजे फॅट किंवा क्रीम कसं रिमूव्ह करायचं हे प्रिन्सिपल वी शुड मस्ट नो. Cream separation is based on the facts that exist in polydispersed system. Cream separation कशावरती based आहे? Is based on the facts that fat exist in polydispersed system. Polydispersed system मध्ये काय फॅट प्रेझेंट आहे इन अँड इमल्सिफाईड स्टेट. आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये शिकलेलं आहे पहा फॅटचं पण इन अँड इमल्सिफाईड स्टेट अँड द स्पेसिफिक डेन्सिटी डिफरन्स बिटवीन मिल्क फॅट अँड स्किम मिल्क is fairly large. Milk fat ची specific density किती आहे? Gravity किती आहे? 0.93 gram per centimeter cube आणि skim milk ची किती आहे? 1.035 gram per centimeter cube. Difference is very large or fairly large. That's why the separation should occur. Basically, two processes for fat separations are possible: natural decreaming and separation with machines. Basically two process for fat separations are possible. दोन methods आहेत possibly. First method काय? Natural decreaming, नैसर्गिकरित्या decreaming करणे, and second separation with machine like natural centrifugal machine which used for the cream separations. Natural creaming has no industrial significance. Natural creaming separation has no significant industrial. Now methods of cream separations. Purpose लक्षात आला? उद्देश काय? तर आपल्याला फॅट रिमूव्ह करायचा किंवा फॅट फ्री मिल्क, फॅट कॉन्सन्ट्रेट करून वी सिंथेसाइज हायली फॅट कंटेंट प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट काय पर्पज याचा? To standardize the fat content of milk and to recover fat from the milk. These are the purposes of the cream separations. Now methods of cream separation. काय मेथड्स आहेत क्रीम सेपरेशनच्या? 3 methods. Cream is obtained from milk by 3 important methods. 3 methods आहेत क्रीम सेपरेशन साठी. फर्स्ट मेथड आहे ग्रॅव्हिटी मेथड. पहिली मेथड कुठली आहे? ग्रॅव्हिटी मेथड आहे. सेकंड मेथड कुठली आहे? वॉटर डायल्युशन मेथड आहे. आणि थर्ड मेथड कुठली आहे? सेंट्रिफ्युगल क्रीमिंग मेथड. ह्या 3 मेथड्स आहेत. मेथड्स ऑफ क्रीम सेपरेशन्स 3 मेथड्स. कुठल्या 3 मेथड्स आहेत? फर्स्ट मेथड आहे ग्रॅव्हिटी मेथड, सेकंड मेथड आहे वॉटर डायल्युशन मेथड अँड थर्ड मेथड आहे सेंट्रिफ्युगल क्रीमिंग मेथड. ही तिसरी मेथड काय? सेंट्रिफ्युगल क्रीमिंग मेथड्स. हे आपल्याला मेथड्स 1 by 1 शिकायचे. आता फर्स्ट मेथड काय? ग्रॅव्हिटी मेथड्स. पहिली मेथड कुठली वापरलेली आहे? ग्रॅव्हिटी मेथड्स. When milk is allowed to stand for some time, there is tendency for the fat to rise. आपण दूध गरम केलं आणि काही वेळ थांबलं तर काय होतं? दुधावरती क्रीम अरेज होते. त्याला काय म्हणायचं? फॅट अराइज ऑन द टॉप ऑफ द मिल्क सरफेस. द वेलॉसिटी और रेट ॲट विच फॅट ग्लोब्युल्स राईज. द वेलॉसिटी और रेट ॲट विच फॅट, जे म्हणजे ते काय वरची क्रीम आलेली आहे किंवा साय आलेली आहे, given by the following equation which is known as Stokes law. ह्या इक्वेशनने आपल्याला काय भेटतं? त्याची वेलॉसिटी भेटते, म्हणजे किती वेळात ते येईल. काय फॉर्म्युला? 2g divided by small g into ds minus dr square bracket r divided by neta. This is the Stokes law. हे कुठल्या इक्वेशनने आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे? वेलॉसिटी. वेलॉसिटी जी कॅल्क्युलेट करायची आपल्याला स्टोक्स लॉने कॅल्क्युलेट करायची आहे. V is equal to 2g divided by small g into ds minus dr ब्रॅकेटच्या बाहेर r square divided by neta, where V is velocity or rate at which a single fat globules rise. V काय आहे?
velocity or rate at which a single fat globules rises. G, acceleration due to gravity. Capital G काय? Acceleration due to gravity. ds, density of skim milk. ds म्हणजे काय? Density of skim milk. dr, density of fat. r, radius of fat globules. And neta, viscosity of the skim milk. This is the Stokes law. हे काय आहे? Stokes law आहे. V म्हणजे काय? Velocity or rate at which the single fat globule rises. G, acceleration due to gravity. Density of skim milk, density of fat, or radius of the fat globule, and neta, viscosity of the skim milk. This is the equation used for the calculation of velocity for the cream separations. Now from Stokes law, it will be observed that theoretically velocity is increased by, आपल्याला law वरून काय observation होतं? Velocity is increased by increase in radius of fat globules. आहे का? V is equal to R square. बाकीचे constant करा. 2g, small g आणि neta. तर काय? Velocity increase in radius of fat globules r square ds minus dr bracket मध्ये आणि ब्रॅकेटच्या मल्टिप्लाइड बाय द r square आहे की नाही, increase in radius of the fat globules म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फॅट ग्लोब्युलची रेडियस वाढले की काय होणार? ऑटोमॅटिक व्हेलॉसिटी वाढेल. सेकंड, increase in difference in densities of skim milk and fat milk आहे पहा ds minus dr. इक्वेशन्स मध्ये पहा इथं इक्वेशन्स दिस ds minus dr. ds म्हणजे काय? डेन्सिटी ऑफ स्किम मिल्क, डेन्सिटी ऑफ फॅट. ह्या दोघांचा डिफरन्स राहिला तर काय होईल? इन्क्रीज velocity of cream separation rises. And last, decrease in viscosity of skim milk. These two are constant, 2g and capital G, and ds is constant d. It is inversely proportional to the skim viscosity of the skim milk. म्हणजे viscosity कमी झालं तर काय होणार? क्रीम सेपरेशन रेट फास्ट, आणि विस्कॉसिटी वाढलं तर क्रीम सेपरेशन कमी होणार. These are the observations from Stokes law. हे आपले ऑब्झर्वेशन्स आहेत. काय काय ऑब्झर्वेशन आहे? Velocity is increased by increase in radius of fat globules, increase in difference densities of skim milk and fat, and decreases in viscosity of the skim milk. These are the three observations from the Stokes law. Now factors affecting the rate of rise of cream. कुठले factors आहेत? A, size of fat globules. First factor काय? Size of fat globules. As the size of fat globule increases, the rate at which cream rises also increases. Directly proportional आहे, पहिले आपण पाहिलेलंच आहे. त्याच्यामुळे फॅटची साईज वाढलं तर rate at which cream also rise increases. Example, in buffalo milk, gravity cream occurs faster due to larger size of fat globules. Buffalo milkचं cream separation fast होईल का? The larger size of the fat globules than those in the cow milks. Next, temperature. As temperature increases, viscosity decreases, hence velocity increases. जर टेम्परेचर वाढलं तर काय होणार? विस्कॉसिटी कमी होणार, आणि विस्कॉसिटी कमी झालं तर वेलॉसिटी काय होणार? वाढणार. आणि जर टेम्परेचर कमी झालं तर विस्कॉसिटी काय होईल? वाढेल आणि वेलॉसिटी डिक्रीजेस. Clumping, a clump or cluster acts like a single globule. Clump किंवा clusters काय? Consider as a single globule as far its movement through the skim milk is concerned. Cluster किंवा clump काय? A single globule as far its movement through the skim milk is concerned. Thus, effective R is increased, which in turn increases velocity. Diameter of globule or cluster in micron 3.2 and 4.1, and rate of rise किती आहे? 1.26 and 24.2. याच्यामध्ये रेट ऑफ राईज जास्त आहे. डायमीटर वाढल्यानंतर रेट ऑफ राईज किती झालाय? 24.2 and 3.2 ला 1.26. Next, addition of adjectives. Fourth factor काय? Addition of adjectives. The addition of adjectives ultimately helps in increasing the rate at which fat globules rise. जर additive add केला तर काय होणार?
ultimately helps in increasing the rate at which fat levels rises. These are the 4 factors affecting in gravity methods. Gravity methods मध्ये काय हे 4 factor affect करतात. कुठले आहेत? Addition of additives, then clumping, temperature, and size of the fat globules. These 4 factors affect the gravity methods for velocity of cream separation. Size वाढली की velocity वाढेल, टेम्परेचर इन्क्रीज झाला velocity डिक्रीज होईल आणि velocity वाढेल. Viscosity डिक्रीज होईल, velocity वाढेल. आणि जर टेम्परेचर डिक्रीजेस, viscosity also increases and temperature velocity increases. Next, clump or cluster. प्रशांत शिंदे, स्क्रीन सोबत खेळू नको. तुला काही प्रॉब्लेम आहे का? प्रशांत शिंदे, अरे टीवायचा मुलगा आहे तू. हा, जर कॅरेक्टर डेव्हलप होत नसले तर काय उपयोग आहे? हे लहान मुलासारखं करायचा क्लास आहे का? लॅपटॉप केलं, लेफ्ट केला काय? डिस्टर्ब करू नका, वेळ कमी आहे आपल्याकडे. कारण 15 जूनला युनिव्हर्सिटी एक्झाम स्टार्ट होणार आहे, त्याच्यासोबतच आपल्याला प्रॅक्टिकल सुद्धा घ्यायचे. आणि जर असं तुमचं वातावरण राहिलं तर मग काही खरं नाही. काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारत जा. काही प्रॉब्लेम आहे का कुणाला? Now, disadvantages of gravity methods. Gravity methods being very slow, are no longer used commercially for cream separations. Gravity methods काय? Slow असल्यामुळं longer use करत नाहीत. Industrial purposes it is not useful. जास्त टाइम लागला तर आपल्याला क्रीम लवकर देता येणार नाही. कस्टमरला लागेल किंवा any other industries require this product. That's why this method is not useful in the industrial purposes. This is about the gravity methods. Now, water dilution method. Next method is the water dilution method. Principle, it is based on the principle that the addition of water to milk would lower the viscosity. कुठल्या प्रिन्सिपल वरती? पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय होतं? What is the principle? फोर्स वरती डिपेंड होते. याच्यामध्ये it depends on the dilution. Addition of water to milk would lower the viscosity so that the cream could rise. Now process, a special tank fitted at the bottom with a drain faucet. Water dilution method ची प्रोसेस काय? एक टँक प्लेस करायचा at the bottom with a drain faucet, म्हणजे त्याला टॅप ठेवायचं. Milk to be separated is placed in such a tank and approximately equal quantity of water is added. Milk tank घ्यायचं, त्या टँक मध्ये जेवढं मिल्क असेल same quantity of water should be added. After 12 hours the skim milk water mixture reaches near the drain. आणि 12 तास झाल्यानंतर काय होईल? क्रीम टॉपला येईल आणि पाणी जे आहे skim milk water, it should be settled at the bottoms and the cream is separated in separate container. आणि याच्यानंतर काय करायचं? जी क्रीम आपली सेपरेट झालेली आहे, it should be collect in the separate container. This is about the water dilution method. कशावरती बेस आहे water dilution method? It is based on the principle that the addition of water to milk would lower the viscosity so that cream could digest more readily. या प्रिन्सिपल वरती वॉटरने डायल्यूट करायचं आणि विस्कॉसिटी काय होईल? लोअर होईल आणि क्रीम वुड राईज मोर रेडिली. म्हणजे विस्कॉसिटी डिक्रीज करायचं याच्यामध्ये हे आहे. Tank, special tank fitted at the bottom with drain faucet. Milk to be separated is placed in such tank and approximately equal quantity of water is added. And after about 12 hours, the skim milk water mixture reaches near the drain and the cream is separated in a separate container. Advantages, the cream is drawn within 12 hours or less. 12 तास किंवा 12 तासापेक्षा कमी वेळ लागतो. It is in better condition than that from the gravity method or shallow pan methods.
ही मेथड काय बेटर आहे कशापेक्षा ग्रॅव्हिटी मेथड पेक्षा वेळ कमी लागतो याला. दिस इज अबाउट द वॉटर डायल्युशन. डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ दिस मेथड द सेपरेशन ऑफ फॅट इज इनकम्प्लीट. ह्याच्यामध्ये सेपरेशन ऑफ फॅट पूर्ण होणार नाही, इनकम्प्लीट प्रोसेस आहे. फर्स्ट डिसएडव्हान्टेज. द स्कीम मिल्क वॉटर मिक्सचर कंटेन 0.4% फॅट और मोर. स्कीम मिल्क मध्ये काय 0.4% फॅट और मोर म्हणजे पाण्यासोबत काही आपलं फॅट पर्सेंटेज सुद्धा लॉस होईल. Skim milk and water emulsion thus obtained is neither plateable nor valuable. जे काही स्किम मिल्क आपल्याला भेटलेलं आहे is neither plateable म्हणजे त्याला चव नाही and nor valuable for food as a ordinary as skim milk. These are the disadvantages of water dilution methods. The well water often add organisms that cause undesirable changes in the milk and creams. आपण जर पाणी घेतलं तर काय वेल वॉटर किंवा कुठलं जरी पाणी घेतलं त्याच्यामध्ये काय असतात दे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इज प्रेझेंट अँड द वेल वॉटर ऑफन ऍड ऑर्गॅनिझम्स आणि ते पाणी टाकल्यानंतर काय होईल इन मिल्क ऍडेड वे ऑर्गॅनिझम्स अँड दॅट कॉज अनडिझायरेबल चेंजेस आणि त्याच्यामुळे काय होईल आपल्या दुधामध्ये अनडिझायरेबल चेंजेस येतील इन द मिल्क अँड क्रीम्स. The method requires excessive amount of liquid to be handled. आणि ह्या मेथडला काय लागेल आपल्याला पाणी भरपूर लागेल. This method requires excessive amount of liquid to be handled. These are the demerits or disadvantages of water dilutions method. काय काय the separation of fat is incomplete आहे. Fat is lost in skim water and it contains 0.4% fat or more. Skim milk and water emulsion thus obtained is neither palatable nor valuable. म्हणजे दिलेलं स्किम मिल्क कसं आहे चविष्ट नाही आणि त्याची काय व्हॅल्यू नाही. फूड ॲज ऑर्डिनरी ॲज स्किम मिल्क. द वेल वॉटर ऑफन ॲड ऑर्गॅनिझम्स दॅट कॉज undesirable changes in milk and cream and this method requires excessive amount of liquid to be handled. This is the second method. Now third method is centrifugal creaming method. तिसरी मेथड कुठली आहे सेंट्रीफ्युगल क्रीमिंग मेथड. प्रोसेस काय याच्यामध्ये पहा मिल्क इज फेड टू मशीन थ्रू ए फ्लो रेग्युलेटर. मिल्क कशात ठेवायचं मशीन मध्ये थ्रू फ्लो रेग्युलेटर. सेकंड पॉइंट काय मिल्क कम्स टू रेग्युलेटिंग चेंबर फ्रॉम मिल्क बेसिन बाय मिल्क फॉसेट. इट कम्स टू द रेग्युलेटिंग चेंबर जिथं आपली जी प्रोसेस होते फ्रॉम मिल्क बेसिन. आपण हे वरचं जे ठेवलेले दूध मिल्क फॉसेट म्हणजे टॅप चालू केल्यानंतर हे आपल्याला येईल. सेकंड वेन मिल्क एंटर्स द रिव्हॉल्विंग बाउल थ्रू मिल्क रेग्युलेटर ऑफ मशीन इट इज सब्जेक्टेड टू ए ग्रॅव्हिटी अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स. आणि ज्यावेळेस दूध आपलं रिव्हॉल्विंग बाउल म्हणजे ज्यावेळेस जे फिरण्याचा पॅन आहे त्या पॅन मध्ये दूध येईल ऍट दॅट टाइम it is subjected to a gravity and centrifugal force. मग त्या ग्रॅव्हिटीला किंवा सेंट्रिफ्युगल फोर्सला सब्जेक्ट करायचा. सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज अबाउट 3000 to 6000 टाइम्स मोर दॅन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. एमसीक्यू मध्ये प्रश्न विचारतात व्हॉट इज हाऊ मच सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज जनरेटेड और अप्लाइड इज 3000 to 6000 टाइम्स मोर दॅन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. एवढा सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा जनरेट होतो. Fat 0.9 its specific gravity and skim milk 1.307. हे काय दोन्ही दिलेले ब्रॅकेट मध्ये specific gravity are varying in their specific gravity and when fat and skim milk are subjected to the centrifugal force the difference in density affect the fat and skim milk. That is the heavier portion affected more intensely than the fat lighter portions. म्हणजे जे फोर्स अप्लाय केला आपण त्या फोर्स वरती काय होणार जो हायर पोर्शन आहे दॅट इज द स्किम मिल्क अफेक्टेड मोर इंटेन्सली than the fat lighter portions. So skim milk is forced to the periphery and fat portion moves towards the center. आपले जो काही बाउल आहे सेंट्रिफ्युगल मशीन असा जो फिरणार आहे the skim milk is forced to the periphery. Skim milk जो आहे तो काय होईल सेंटरला येईल and fat portion or cream moves towards the center आणि हे सुद्धा सेंटरला येईल.
Cream and skim milk separated vertical walls within the bowl and goes out through the separate outlets near the axis of rotations. तिथे एक सेपरेट असेल, तिथे हे दोन्ही जातील. The cream outlet is at higher level than skim milk outlet. क्रीम आउटलेट कुठं पाहिजे, हाय लेवलला, आणि स्किम मिल्कचा आउटलेट कुठं पाहिजे, लोअर्स. And the rate or movement of fat globule in machine is estimated by following Stokes equations. आता इथे इक्वेशन्स चेंज झालेले, आपल्याला फॅट ग्लोब्यूल कसं हे होईल, रेट त्याचा अपियर होण्याचा, v इज इक्वल टू r स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय ds मायनस df multiplied by n square r and k, where v is equal to काय, rate of movement of a single flat globules. v म्हणजे काय, rate of movement of a single flat globules, r radius of fat globules, ds density of skim milk, ds म्हणजे काय, density of skim milk, df density of fat, n revolutions per minute of ball, n म्हणजे काय, revolutions, असे जे मशीन फिरायचे ते revolutions केले मेजर करायचं per minute of ball, r distance of fat globule from axis of rotations, k constant, and neta is viscosity of skim milk. This is the equation used for the calculation of rate or movement of the fat globules in skim milks. हे पॅरामीटर लक्षात आले. And it will be from above that the speed of cream separation is increased by, वरून इक्वेशन काय आपल्याला लक्षात येईल, greater radius of the fat globule, faster is the rate, greater difference in density between skim milk and fat, greater the speed of bowl, greater size of bowl, and lower viscosity of the skim milk. These are the factors affecting on the rate or movement at which cream is appear. काय काय, greater radius of the fat globule, जास्त राहिला की रेट वाढेल, greater difference in density between the skim milk and fat, दोघातला डिफरन्स जास्त राहिला स्किम मिल्क आणि फॅटचा तर रेट जास्त असेल, ग्रेटर स्पीड ऑफ द बॉल, फिरण्याचा जो रोटेशनचा रेट आहे तो सुद्धा जास्त असला तर रेट वाढेल सेपरेशन्स, ग्रेटर साइज ऑफ द बॉल, साइज मोठी पाहिजे अशी, and lower viscosity of the skim milk, viscosity कमी पाहिजे. Now when the centrifugal bowl filled with liquid is put in the rotation, the liquid surface level is lowered at first and a rotation paraboloid is created, and with an additional increase in revolutions the surface level is lowered to the rotation axis and then rises in parallel, त्याच्या पॅरलल मध्ये ते वाढतील, and at corresponding high revolutions in bowl a liquid ring is created. Imagine particles of skim milk and fat with same particle diameters in its rotating liquid, and the resulting force act towards the inside and corresponds to the force according to motion theory which is required to accelerate a body moving in circle and maintain it orbit. हे सर्कल मध्ये फिरत राहणार आणि एक ऑर्बिट मेंटेन राहतं ड्यू टू द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. This force is called the centripetal force and it is opposite to the centrifugal force. हे opposite आहे, centripetal force is opposite to the centrifugal force. An example, the skim milk particles interface in which force are balanced. ज्यावेळेस forces balance होतील, F EP is equal to F EF because of their lower specific gravity, less centrifugal force is exerted on fat particles of equal size, and the difference in force is very small, so that the fat globules migrate slowly toward the insides. This is about the centrifugal force. Okay, उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण त्याचा कन्स्ट्रक्शन्स कसा आहे आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट. काही एमसीक्यू घ्या पहिल्या चॅप्टर वरचे. हॅलो सर. सर तुम्ही अजून लिंक पाठवल्यात त्या कशासाठी आहेत? ते प्रॅक्टिकल्स आपले होणार आहे का आज? हो, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री प्रॅक्टिकल ऑनलाईन आपल्याला प्रॅक्टिकल्स घ्यायचे आहेत, त्याची परीक्षाही घ्यायची आहे आणि 25 जून पर्यंत आपल्याला मार्कही सबमिट करायचे.
त्याच्यामुळे तुम्हाला ते जर्नल कसं लिहायचं, त्याच्यावरती काय क्वेश्चन्स असतील ते सगळं ऑनलाईनच होणार आहे. ओके, घ्या नेक्स्ट प्रश्न घ्या. lactose differs from sucrose in A configuration, B conformation, C molecular formula आणि D molecular weight. Lactose differs from sucrose in configuration A, B conformation, C D molecular. कशामध्ये लॅक्टोज डिफरन्स आहे? लॅक्टोज आणि सुक्रोज कुठल्या ह्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे? कॉन्फिगरेशन ऑप्शन ए करा. कॉन्फिगरेशन ऑप्शन ए. नेक्स्ट करा डॅश मे कॉज, पहिल्यांदा डॅश मे कॉज remarkable change in dash may cause remarkable change in color of milk. Remarkable change in color of milk. A vitamins, C bacteria, D lipids. सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. सर ऑप्शन्स परत सांगा ना. A vitamins आता येतोय? हो हो सर. सर. A vitamins, B enzymes, C bacteria, D lipids. कशामुळे चेंज होईल? कलर मध्ये चेंज कशामुळे होईल? बॅक्टेरिया घ्या. नेक्स्ट घ्या ऍश इज डिस्टिंक्टली A acidic, B amphoteric, C neutral, D basic. Kyle answer. ऍश कशी आहे नेचर मध्ये? ऍसिडिक आहे का, अनपोटेरिक आहे का, न्यूट्रल आहे का, बेसिक आहे? बेसिक इन नेचर. पाहिलं पहा आपण, ऍश इज बेसिक इन नेचर. का? इट कंटेन्स ओनली मिनरल्स, that is potassium, magnesium, sodium, like this. That's why ash is basic in nature. Next घ्या. Which are the fat soluble vitamins? Which are the fat soluble vitamins? A करा, B6, B2,
B6, B2, B vitamin C,